Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day everyone. Today we will learn about chapter 1 which is thermodynamic system. Okay, this is the content for this chapter. What is thermodynamic? Type of system, properties of a system, state, equilibrium and process, types of thermodynamic process. Okay, so the first part is what is. Okay, so thermodynamic is about the science of energy, which concern on the way how the energy is stored within a body. And then, as we know from the conservation of energy principle, which is energy cannot be created or destroyed, but only can be transformed from one to another one. So in this thermodynamic system, the energy will transform, which involve the heat and work movement. In thermodynamic process, it consists of three important things. The first one is the system, and then surrounding, and the last one is the boundary. So what is the system? System is a quantity of matter or a region in space chosen for the study. Meanwhile, the surrounding is the mass or region outside the system, and boundary is the real or imaginary surface that separates the system from its surrounding. So we have a system. Boundary ni adalah yang separate between the system and surrounding, and then luar kawasan sistem tu dipanggil sebagai surrounding. So for example here adalah lilin yang dinyalakan api. So bila lilin ni dinyalakan api, dia apa yang akan berlaku? So basically confirm there is a transformation of energy. Betul, energy tu akan transform di mana dia akan memanaskan kawasan tersebut. Okay, ada heat yang keluar. There is a heat. And then kawasan lilin yang dipanaskan ni, yang dinyalakan api ni, kita panggilkan dia sebagai thermodynamic system. So, kawasan luar daripada lilin tu adalah surrounding. Okay, awak panaskan lilin kat sini kan? So, luar kawasan yang gelap ni adalah surrounding. Manakala boundary adalah kawasan yang mana yang memisahkan antara sistem dan surrounding ni. So kat sini masih rasa panas kan? So there is a heat, masih ada Q, so that's why kat sini dah tak panas kan? So sini adalah surrounding. So this is the boundary. So another example is bila awak panaskan air, awak masak air kan? So bila kita masak air, ni saya tunjuk contoh kita masak guna hot plate lah Contohnya hot plate. So this is the water. Sorry. So, air yang kita panaskan ni, ini kita panggil dia sebagai sistem. Kan, kita masak air. So, ini adalah sistem kita. So, kita punya bekas ni, dia panggil sebagai boundary. Okay, sebab kita masak air kat sini dalam bekas ni, so air ni dipisahkan di sistem, dipisahkan dengan surrounding. So, sini ni adalah dia punya surrounding. So, kawasan yang memisahkan air sistem kita dengan kita punya surrounding ni, kita panggil dia sebagai boundary. Okay. Okay, next is types of system. So, there are three types of system. The first one is isolated system, closed system, and open system. So, isolated system is neither mass nor energy can cross the selected boundary. So, no mass, no energy boleh cross the boundary is a isolated system. Okay, tak boleh keluar masuk mass dengan energy tu. So, for example adalah coffee in a closed well-insulated thermos bottle. So, thermos bottle tu konsepnya adalah isolated system. Sebab tu air tu boleh kekal panas dalam tempoh masa tertentu. Untuk closed system, only energy can cross the selected boundary, and then the volume does not have to be fixed.
For example, is a tightly kept cup of coffee. So, untuk closed system, mass tak boleh transfer, mass tak boleh keluar masuk, tapi energy boleh keluar masuk. Okay, so the mass is constant sebab mass tu tak berubah. And then untuk open system, so kadang-kadang kalau awak dengar ada closed system dia dalam thermodynamic, so confirm the mass is constant. Untuk open system both mass and energy can cross the selected boundary. So mass dengan energy boleh keluar, boleh masuk, boleh in, boleh out. So for example adalah an open cup of coffee. So bila dia mass tu boleh keluar masuk dekat keadaan open system, kita juga panggil dia sebagai control volume. Okay, untuk closed system tadi mass is constant, kalau dekat open system volume is constant. Okay, so this is the as I mentioned previously, which is energy in the thermodynamic can be transferred in three types of system. The first one is the open system, closed system, and isolated system. This is the example kalau kita masak air kan, dekat periuk yang tak ditutup. Ni tak ada tutup. Jadi energy boleh keluar, tapi energy and mass tu boleh keluar. Okay, kalau awak, this is the open system lah. Kalau awak tutup periuk tu, dia akan jadi closed system. Bila dia closed system, that matter tak nak pergi go out. Air tu tak boleh nak pergi keluar dah, mass tu tak boleh nak keluar. Kan, betul tak? Kita dah tutup dia, jadi dia, kalau dia vapor, jadi vapor pun dia dekat dalam periuk ni juga. Tapi energy dia boleh keluar. Kalau isolated system pula, air dalam termos, memang dua-dua tak boleh. Mass tak boleh keluar, energy pun tak boleh keluar. Okay? Okay, next is a properties of system. There are two types of property of system, which is intensive and extensive. So, properties ni adalah, property of system ni adalah karakteristik yang can be measured, boleh diukur. Okay, seperti volume, temperature, pressure, length, itu semua adalah perkara-perkara yang awak boleh measure, boleh ukur. That is the properties of system. So properties of system in the thermodynamic, there are two types. The first one is the intensive, the second one is extensive. Intensive are the independent the amount of mass of a system. Maksudnya dia tidak bergantung kepada mass of a system tadi. For example, meter. For example, temperature, pressure and density. Okay, kalau untuk extensive, dia adalah varies directly with the mass, dependent on the size of the system, di mana dia bergantung kepada mass. Macam contoh temperature kan, awak nak masak air 100 ml. 100 ml awak masak air, temperature tetap 100 degree Celsius dia mendidih. Kalau dia 200 ml pun, dia tetap juga temperature dia adalah 100 degree Celsius untuk dia mendidih. Okay, dia tak berkadaran dengan dia punya mass of system. Kalau extensive, dia adalah berkadaran. For example, mass, volume, energy and enthalpy. So untuk tiga perkara, volume, energy and enthalpy, dia boleh dibahagikan dengan mass dan dia akan menjadi spesifik. Contoh spesifik volume, spesifik internal energy, spesifik enthalpy. Okay, dia boleh berkadaran dengan mass. Okay, this is a specific properties as I mentioned before. So the specific property is from the extensive properties, which when we divide with the mass, we will get the specific value. So for example, kita ada specific volume, which is bila volume bahagi dengan mass, kita akan dapat V kecil dan dia akan unit dia akan jadi meter cube per kg. And then sama juga untuk energy dan juga untuk internal energy, kalau dia bahagi dengan mass, dia akan dapat joule per kg. So dia akan jadi U kecil dan dipanggil sebagai specific internal energy. Okay. Okay, next is state, equilibrium and process.
So what is a state? State is a set of properties that describe the condition of a system. For example, mass, temperature and volume. So bila kita ada satu sistem, contoh keadaan pertama dia bagi tahu sistem tersebut mass dia adalah 2 kg, temperature dia 20 degree Celsius, volume dia 1.5 meter cube. And then dekat state kedua, keadaan yang kedua, dia ada bagi condition yang berbeza pula. Mungkin mass dia sama 2 kg, temperature dia jadi 30, volume dia jadi 3 ke kan. So that is the state. Di mana state pertama untuk condition yang tersebut, dekat keadaan kedua tu itu adalah state yang kedua. Dekat condition yang dinyatakan juga kat state kedua tu. Okey. Kalau conditionnya sama, walaupun dia melalui fasa yang perubahan tapi dia sama, dia juga dikira sebagai state. Okey. Untuk thermodynamic equilibrium, dia adalah sistem yang maintain thermal, mechanical, phase and chemical equilibrium. Dia akan berada di keadaan yang tetaplah, yang kekal. Okay, that yang sama. Itu adalah equilibrium. The next one is the process, path and cycle. So process is any change that a system undergoes from one equilibrium state to another. Okay, tadi kita tahu what is the equilibrium, what is state. So bila dia berubah daripada satu ke dua, itu adalah proses. Path tu adalah perjalanan itu. Proses path tu adalah perjalanan, a series of state through which a system pass during a process. So this is the path. Daripada initial state jadi kepada final state, kat condition kedua ni, ini adalah proses path. Bila untuk cycle pula, bila the system go to the initial part balik, dia pergi balik daripada final tadi, dia pergi balik kepada initial tu, itu akan menjadi cycle pula. Okey, proses yang berulang lah. Proses yang berulang tu pun dipanggil sebagai cycle. Okay, next is a process. So process is a change from one equilibrium state to another. So daripada initial state dia berubah menjadi final state. So there is a process yang berlaku. So proses ni terbahagi kepada 4 proses dalam thermodynamic. Yang pertama adalah isobaric, isothermal, isochoric and isentropic. So each process have a property which held constant. For example, for the isobaric, at the isobaric process, the pressure will be constant. Okay, for example, pressure at state 1 is equal to 2. Pressure at final state also is equal to 2. Jadi, itu adalah proses isobaric. Kalau isothermal, dia constant temperature. Temperature tidak berubah. Kalau isochoric, volume tidak berubah. Kalau isentropic, entropi tidak berubah. So there is tips for you to remember. So for the isobaric, ingat bar. So bar adalah unit untuk pressure. Untuk isothermal, you ingat thermal. Thermal adalah temperature. Jadi yang constant adalah temperature. Untuk isentropic, you ingat entropi. So entropy adalah constant entropy. Jadi isochoric indicate untuk constant volume. Okay, itu adalah kaedah untuk you ingat lah. Okay, so this is important. You must to remember about the process which involved in the thermodynamic. Kadang-kadang dalam soalan dia tak bagi tahu pun pressure 1, pressure 2, dia bagi tahu pressure 1, pressure 2 dia tak bagi tahu, tapi dia bagi tahu dalam soalan tu. Itu adalah proses isobaric. Jadi awak dah tahu dah, pressure 1 mesti sama dengan pressure 2. Okay. Okay, this is the definition for the ISO. The prefix ISO is used to design the process with a particular property remain constant. Okay, that's why bila ada ISO je mesti ada property yang constant. So the first one is the isobaric. As I mentioned previously, the constant is the pressure. So pressure at state 1 is equal to the pressure at the second state. That's why the delta P is equal to 0.
So isochoric or isometric process is a process during which the specific volume remain constant. So bila specific volume dia constant, V1 is equal to V2, itu adalah isochoric. Kalau dia punya temperature dia constant, T1 is equal to T2, dia adalah isothermal. Okay, the next part is types of thermodynamic process. So types of thermodynamic process, we have a cyclic process. Cyclic process is when a system in a given initial state goes through various process and finally return to its initial state. So the system has undergone a cyclic process or a cycle. So bila dia berlaku cycle, kan dia berlaku cycle macam yang sebelum ni, state 1 pergi kepada state 2 dan dia patah balik. So this is a cyclic process. A reversible process is defined as a process that once having take place, it can be reversed. In doing so, it leave no change in the system boundary. So biasanya kalau dia reversible process ni, dia akan ada macam ni lah. So kalau awak tengok ada proses, dia ada lambang macam ni kan. So dia bermaksud sebagai reversible process. Dia boleh berpatah balik. Tapi dia tidak mengubah dia punya sistem dan juga boundary dia. So irreversible process is a process that cannot return both the system and surrounding to their original condition. So bila dia tak boleh patah balik kepada keadaan asal dia, so that is the irreversible process. So adiabatic process. So adiabatic process is a process that has no heat transfer into or out of the system. Okay, so it can be considered to be perfectly insulated. So kadang-kadang kalau dia tak cakap insulated, dia akan cakap dia adalah adiabatic process. Bila dia cakap adiabatic process, you must remember there is no heat transfer. So Q must be 0. Kan dia tak ada apa nama perubahan heat tu tak ada. Tak ada Q yang masuk, tak ada Q yang keluar. Ini kenapa you kena tahu proses-proses ni? Sebab kadang-kadang dalam soalan dia bagi tahu nama proses. Dia tak bagi nilai tapi dia bagi tahu this is the adiabatic process. So bila you nak buat energy balance, you dah tahu dah. Data Q dia is equal to 0. So isentropic process is a process where the entropy of fluid remain constant. So tadi tu lah, bila entropy is constant. So delta S dia adalah 0, jadi dia adalah isentropic process. Untuk polytropic process, when a gas undergoes a reversible process in which there is heat transfer, so it represents straight line PV power of N is equal to constant. So dia akan jadi polytropic. Untuk throttling process, a process which there is no change in enthalpy, no work is done and the process is adiabatic. So bila dia tak ada heat, dia tak ada delta H, dia tak ada W, dia tak ada apa nama, dia adiabatic kan, dia delta Q is equal to 0. So ini adalah throttling process. Okay. Maksudnya yang akan ada dalam proses tu hanyalah mass and maybe perubahan of temperature lah. Okay, the next one is the zero laws of thermodynamics. So thermodynamics dia ada first law, second zeroth law, first law and second law yang kita akan belajar. So zeroth law adalah if two bodies are in thermal equilibrium with a third body, they are also in thermal equilibrium with each other. Okay. So the two bodies reach thermal equilibrium after being brought into contact in an isolated enclosure. Okay, this is the zero laws of thermodynamics. So this is some example of the application area for thermodynamics. So kita ada kat sini adalah refrigerator, and then kita ada steam power plant, and then kita ada aircon. So dalam semua-semua tu ada
thermodynamic system, ada heat engine, heat pump, turbine, nozzle, and then ada apa tadi, throttling. So itu semua ada menggunakan konsep thermodynamic. Okay, so that's all for me. Thank you very much.